Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is idioms. I have made many videos on idioms. If you want to know all the idioms that I have made, you can actually go through our previous classes and watch them. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let us go to the topic, idioms. See, the first idiom is spill the beans. Spill the beans means it's not literal meaning you spill some beans on the ground, on the floor. Spill the beans means reveal a secret. Reveal a secret. See, oka secret ni manam బయలుపరచడం, రివీల్ ఏ సీక్రెట్ అంటే బిట్వీన్ ఫ్రెండ్స్ మధ్య కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి, బట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ రివీల్స్ ద సీక్రెట్ టు సమ్ వన్ ఎల్స్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్. ఆర్ చెప్పొద్దు, రివీల్ చేయొద్దని చెప్పవచ్చు అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో డోంట్ స్పిల్ ద బీన్స్, విచ్ మీన్స్ డోంట్ స్పిల్, don't reveal this secret. Okay, they are discussing some important thing. Okay, their friends discussing some important thing. So main person, he gave some suggestion or something. Okay, important point ichadu. So he wants the other person not to say to anyone. Not to say anyone. అంటే ఎవరికి చెప్పొద్దని చెప్పడానికి చేసే. So don't spill the beans. What I have said. Okay, don't spill the beans means reveal a secret. Spill the beans means reveal a secret. So don't spill the beans. Negative lo cheptunnam ante. Right? The second one is couch potato. Couch potato means lazy fellow. Lazy fellows ni manam couch potato ani antam. So my friend is a couch potato. My friend is a couch potato. You can say like that. So the same related to potato, hot potato. Hot potato. Hot potato means burning issue of the day, burning issue of the month అని చెప్పొచ్చు. అంటే కరెంట్లీ మోస్ట్ పీపుల్ డిస్కస్ ఆన్ దట్. అదే బర్నింగ్ ఇష్యూ, బర్నింగ్ టాపిక్ అంటారు. సో హాట్ పొటాటో. సో ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గో లైక్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద హాట్ పొటాటో ఆఫ్ ద మంత్? ఈ మంత్ యొక్క బర్నింగ్ ఇష్యూ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద హాట్ పొటాటో ఆఫ్ ది మంత్? అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టాక్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్, సో దట్ ఈస్ ద బర్నింగ్ ఇష్యూ. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, దిస్ ఈస్ కౌచ్ పొటాటో విచ్ మీన్స్ లేజీ, ఈ కౌచ్. సో హాట్ పొటాటో, బర్నింగ్ ఇష్యూ. సో నెక్స్ట్ స్మార్ట్ కుకీ. స్మార్ట్ కుకీ మీన్స్ ఒక స్మార్ట్గా ఉండే వాళ్ళని మనం యూ కెన్ సే స్మార్ట్ కుకీ. హీ ఈజ్ అ స్మార్ట్ కుకీ మీన్స్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, విట్టి, హ్యూమర్, సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, క్విక్ రెస్పాన్స్, సెటైరికల్, అంటే వెరీ స్మార్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్, వర్సటైల్ అన్ని విషయాల్లో. సో వీ కెన్ సే స్మార్ట్ కుకీ. సో ద స్మార్ట్ వన్, స్మార్ట్ పర్సన్ ఆర్ స్మార్ట్ బాయ్ మీన్స్ స్మార్ట్ కుకీ. హీ ఈజ్ ఎ స్మార్ట్ కుకీ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్. అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్ మీన్స్ వెరీ యాంగ్రీ, వెరీ యాంగ్రీ. అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్. సో విచ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సే లైక్ దట్, షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్ అంటే షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ యాంగ్రీ. సో షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్, షీ ఈజ్ very angry. So the sixth example is burn the midnight oil. Burn the midnight oil means work late into night. అంటే లేట్గా పనిచేసి నిద్ర మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడం, మ్యాక్సిమం అవర్స్ నిద్ర అవాయిడ్ చేయడం. సో burn the midnight oil. So we can actually burn the midnight oil as a student, as youth, chatting with our friends or studying late into night. So I should burn the
midnight oil for my PG exams. So I should burn the midnight oil for my PG exams, which means I should work late into night. I should work hard. So I should burn the midnight oil to prepare for my PG examinations. Okay, burn the midnight oil means work late into night. లేట్గా బాగా లైట్ అవుట్ చేయడం అంటారు. నెక్స్ట్ వాష్ వన్స్ హ్యాండ్స్. వాష్ వన్స్ హ్యాండ్స్ మీన్స్ లిటరల్ మీనింగ్ వాషింగ్ హ్యాండ్స్, బట్ ఇడియమాటిక్ మీనింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అంటే చేతులు కడిగేసుకున్నా అంటే ఐ హ్యావ్ నో కన్సర్న్ విత్ దట్, ఇంకా దాంతో నాకేమీ సంబంధం లేదు. ఐ వాష్డ్ మై హ్యాండ్స్, నాకు సంబంధం లేదని చెప్పడానికి. సో ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ ఐ వాష్డ్ మై హ్యాండ్స్. సో నాకు ఇంకా దాంతో ఏమీ సంబంధం లేదు. ఐ వాష్డ్ మై హ్యాండ్స్. సో యూ అండర్స్టూడ్? ఐ వాష్డ్ మై హ్యాండ్స్. I washed my hands. Next, cup of tea. So we can exemplify like this. See, it's not my cup of tea, which means which is not assigned to you. అంటే నీకు ఏదైతే సంబంధించింది కాదో అది దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ. నీకు సంబంధించింది అయితే ఇట్ ఈస్ మై కప్ ఆఫ్ టీ. సో నన్ను ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చి ఏదో సంథింగ్ చేయమని అడిగాడు. సో మ్యాథమెటిక్స్ నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అడిగాడు, మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని చెప్పాడు. ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ. దెర్ ఇస్ అ మ్యాథ్ టీచర్, యూ గో అండ్ ఆస్క్ హిమ్. సో it's not my cup of tea. Explaining mathematics is not my cup of tea. Solving mathematical problems is not my cup of tea, which means adi na paridhilo ledu. You understand? It's not my cup of tea. So next idiom is barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. So barking up the wrong tree ante to ask the wrong person or to make a wrong decision. To ask the wrong person. Okay, konnamandu aduthe, so you are the one who made this mistake. Adu cheyaledu appudu adu antadu emantadante you are barking up the wrong tree. ante nuvu wrong person adugutunnavu. You are barking up the wrong tree. You are asking a wrong person. Barking up the wrong tree. So మన ఎగ్జాంపుల్కి ఎలా చెప్పొచ్చు, ఎవరో వచ్చి నిన్ను అడిగారు, నువ్వేనంట కదా ఇది చేసింది. సో అని అప్పుడు నువ్వు కాదని అప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు, యు ఆర్ barking up the wrong tree. Yes, you are barking up the wrong tree. So the next idiom is a stone's throw. A stone's throw means stone's throw, a very short distance. Very short distance ni stone's throw ani antam. So for example, someone just actually comes to you and asks, hi friend, I'm new to this place, where is the railway station? అప్పుడు నువ్వు చెప్పొచ్చు, just take left, go straight, it is just a stone's throw. ఇది చాలా షార్ట్ డిస్టెన్స్, అది చాలా షార్ట్ డిస్టెన్స్. just take left and go straight, just a stone's throw. అంటే వెరీ నియర్, వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్, రైట్? ఇట్ జస్ట్ ఎ స్టోన్స్ త్రో. ఇది చాలా షార్ట్ డిస్టెన్స్, ఇట్ జస్ట్ ఎ
stone's throw. Thank you for watching. If you have any queries, please post in our query group. We are ready to solve your queries. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telisina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోనీ వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR Tutorials వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.